Urakaza neza kuri Digital Rwanda. Nitwa Fisi. Waba warigeze wibaza uburyo ki function decorators zikora muri Python? Function decorators ubundi ni function zifashishwa mu kugira ngo zikore custom behavior mbere cyangwa se nyuma y'uko function ikoreshejwe cyangwa se iri gukoreshwa. So muri this case yacu tugiye kureba buryo ki authentication iba 100 cyangwa se ikora muri Python, gusa ikora mu framework agiye atandukanye harimo nka Django, aho zino implementation niho uzagenda uzisanga. So rero hano dufite class bita user. User containing the authentication status for specific user. So tukagira na request class yo simulating user logged in user cyangwa se user wa loginze in. So tukagira na function bita user ifite at property decorator, no kuvuga ngo ino function yacu iraza kwakitinga nkaho ari attribute kwera ino property decorator. So function yacu ya user irareturninga object ya user. So ibyo bidufasha kugira ngo twaccessinge zino attributes, twaccessinge even ni function, gusa ni function nayo iraza kwakitinga nkaho ari attribute. Nukuvuga ngo uko wakaccessinga zino attribute cyangwa property ni nako wakaccessinga ino function udashyizeho parenthesis. N'urugero, nimba ugiye gukoninga function, murabizi yuko dushyiramo brackets kugira ngo tuyahamagare, ariko muri this case nimba iri kwakitinga nk'ari property ntabwo biri ngombwa gushyiraho brackets. So dukomeje, hano dufite decorator yacu bita admin. Iyi admin receiving a callable function. Urabona yuko inadikaraye, no kuvuga ngo ino ni function ipassinze as an argument muri function yacu. Ifite type ya callable, noneho function yacu ikaritaninga callable nanone. So dufitemo wrapper iyo ikintu iradufasha mu kurecevinga request object yarangiza kuyirecevinga ikaritaninga string cyangwa se any data type. So noneho yamara kurecevinga request object ikahita iperforminga checkinga nimba user ari authenticated, ikanacheckinga nimba user ari admin. So condition zaba true, none ikahita ikoresha ya callable object yacu iri muri admin function yacu cyangwa se muri base muri parent function yacu. So tukayiritaninga, tugapassinga request object muri ya function iri callable ya passinze in muri base cyangwa se muri parent function yacu bita admin. So turebe ukuntu bikora hano. Hari uburyo bubiri ushobora gukoresha kugira ngo ube wahamagara ino callable function yacu, wakoresha ino decorator yacu bita admin. So uburyo bwa mbere ngiye kwerekana n'uburyo buri manual. Urabona yuko function yacu bita admin iritaninga wrapper irwrappinga request object, yarangiza igaperforminga specific functionalities mbere yuko ikoringa cyangwa se ikoresha function ya passinze in muri function yacu bita admin. So ni gute rero implementation zayo zirakorwa? Ushobora kubikora as a manual. Ubundi mu busanzwe kugira ngo tubisobanukirwe neza, everything muri Python bifatwa nkaho ari object, kubera yuko Python is object oriented programming. So niyo mpamvu rero even na class ishobora kuba treated cyangwa se ishobora gufatwa nkaho ari object. So ibyo biyiha ububasha bwo guperforminga functionalities zose nkuko muri class byagenda. So
hano iyo uhamagaye function ni nkaho uba ucreatinze object n'ubundi. So iyi object yacu noneho creatinga function yacu bita admin. So creatinze admin dashboard kugira ngo ariko umuntu user abashe accessinga admin dashboard, turabanza dukoreshe decorator yacu ducekinge nimba ari authenticated kandi ari admin kugira ngo accessing admin dashboard. So turabanza duhamagare function yacu bita admin, passing through callable object cyangwa se callable function, tuyipassing in ariyo bita admin dashboard. Ni ukuvuga ngo niba dupasinze in callable ni ukuvuga ngo ntabwo dushyiraho brackets, kubera ko ishyizeho brackets uba umeze nkaho uyihamagaye. Kugira ngo ipasingemo as a callable nta brackets ushyiraho. So niyo mpamvu rero nabigenje gutya. So nimba tubigenje gutya, uribuka yuko kuri function yacu bita admin twaritaninze wrapper, ni ukuvuga ngo twaritaninze nabwo callable object. Impamvu ari callable ni ukuya ko nta square na brackets ziriho, kubera ko iyo ziza kuba ziriho twari kuba tumeze nkaho duhamagaye wrapper function mu mwanya wo kugira ngo turitaninge callable. Ni ukuvuga ngo nimba rero bino biritaninga callable function ikeneye guhamagarwa, nihamagarwa urabona yuko hano turapasingamo request object or request type of object. So turitaninge na string cyangwa se any data type. So dukomeje twapasinzemo callable object cyangwa se callable function bita admin dashboard. So mu kuyitaningamo twari sivinze cyangwa se habaye returned a wrapper as a callable. Kugira ngo dukoreshe wrapper yacu turafata ino variable twasayininzeho, niturangiza twongere tuyihamagare y'ubwayo dupasinge through request object yacu twayicreatinze muri ubu buryo, aho declare variable bita request, ifata type ya request class ariyo creatinze ahangaha request class. So turangije tuyassigningaho object yacu bita request. Ni ukuvuga ngo ibingibi bivuze yuko variable yacu ifite type ya request cyangwa se ya class bita request creatinze, turangije twassigningaho object bita request. So dukomeje twayipasinzemo hano, turebe output noneho iraza kuza. So nituraninga program yacu baratubwira uti you are admin but you are not an admin but you maybe you are staff. So iyi function yacu niko itubwira. Ubundi iyo yemera umuyuza kupasinga in yari kuhita imubwira welcome, ariko muri uyu mwanya ho iritaninze bino kubera yuko condition yacu itabaye true. Duhinduye hano tugashyiramo nka true, nimba ari admin tugasettingaho true, turaninze project yacu, urabona yuko ahita yemererwa gupasinga cyangwa se ino function yacu bita admin yemererwa kuba executed. So dukomeje hari ubundi buryo bwa kabiri tuburebeho. Ubu bwari uburyo bwa mbere bwa manual, aho ukoresha manual implementation, gusa Python itanga uburyo ki buri dynamically implemented by Python. So aribwo gukoresha decorator ariyo utangiza udefininga decorator cyangwa se function decorator cyangwa se function wa defininze nkaho iri bwacting nka decorator. So hano dukore comments kugira ngo bino bitaza kuba executed. So turaprintinga noneho nimba washyizeho @decorator function wagize nka iri bwacting nkaho ari decorator yawe,
ukayishyira kuri function ushaka ko iba protected cyangwa se iba protected from unauthorized access. So ukoresha decorator cyangwa se at the name of the function iri buze gukoreshwa muri implementation za decorator. So iyo wabigenje gutyo rero nta mpamvu yo kugira ngo wasigning value to object to the variable cyangwa se ukore zino manual implementation zose. Just simply ukoringa function yawe ugapasingamo request, nabyo bikatinga n'ubundi nk'uko twe twabikoze bwa mbere. So turaninge noneho turaninge our module as a script. So urabona yuko noneho iri gukora neza. Hano ni urugero dushyizeho is admin to force, tubisetinzeho tukaraninga module yacu as a script. Module yacu bita function. Module ni nka file n'ubundi. Module yakwitwa file ya Python mu bundi buryo muri programming. So iyo dushyizeho -m tuba tugiye kuraninga function cyangwa se tugiye kuraninga module as a script cyangwa se as a Python file. Turaninze urabona yuko bita biraninga. So wakoze kubana nanjye, kora subscribe nimba ubona ari ingenzi, umpe ibitekerezo binyuze muri comments y'uburyo ki nakugenda nongeramo ibindi bitekerezo cyangwa se izindi implementation zo muri Python. So ugakora na share ku bantu batazi channel bakaba bayibona nabo bakaba bakiyungura ubumenyi nabo kuri Python. Nimba hari igitekerezo cy'ibyo mwashaka ko nazigisha binyuza muri comments. Wakoze kubana nanjye, ugira ibihe byiza, murakoze.